Bante, could we start the section today with the 5 precepts? Okay. Please pay respect to the Bante. Mọi người đánh lễ nghe sư trước. Please repeat after me. Yeah, we can start with 5 precepts right now, Bante. Okay, so please repeat after me. Yeah, bây giờ đọc theo sư nha quý vị. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tisanagamanam sampunnam. Amabante. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Scroll up. Learn 5 precepts. Yeah, okay. Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccācara veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu Miccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada
Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Meraya Majjapamadhatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Macha Pamadhatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Tisanena saddhing panchasilang dhammang sadhukam gatva apamadena sampadetabbang. Amabante. Today's talk is on right effort. There are many things to talk about right effort. And on today's talk, I will tell you two important points about right effort. First is I will talk about how the Buddha explained right effort in the Pali Suttas, and I will also explain how right effort is related to Noble Eightfold Path. Quý vị Diệu Pháp có một ít tờ handout nếu quý vị muốn lấy phát ra. Hôm nay sư giảng về chủ đề tinh tấn, mà nói rõ hơn đó là chánh tinh tấn. Và sư sẽ giảng chủ đề này dựa theo những gì Đức Phật dạy ở trong kinh điển. So, right effort is a very important teachings taught by the Buddha. It is a very important practice also in the Noble Eightfold Path. Without the right effort, the Noble Path factors cannot be cultivated. So, among the Eightfold Noble Path factors, we need to cultivate all of them, and in order to cultivate the Eightfold Path, we especially need to cultivate right effort. Cái yếu tố tinh tấn hay nói cho nó chính xác hơn là yếu tố chánh tinh tấn đóng vai trò rất là quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật giảng rất là nhiều về điều này, và yếu tố chánh tinh tấn cũng khá là quan trọng trong việc hành thiền của chúng ta, bởi vì nếu mà không có tinh tấn thì mình không có thể hành thiền phát triển được bát chánh đạo. Và khi mà chúng ta hành thiền phát triển bát chánh đạo thì dĩ nhiên là chúng ta cần phát triển tất cả 8 cái yếu tố này. Tuy nhiên trong đó chúng ta cần phải bắt đầu với cái sự tinh tấn. In the Noble Eightfold Path, there are 8 factors: right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. But in the suttas, whenever the Buddha taught about Eightfold Noble Path, he used a singular word for all these 8 practices. He called it a path, only one path. Although there are 8 things that we have to develop, the Buddha called it only one path, because these 8 path factors have to be cultivated as one path, not separately, but together as one path. That is the reason when the Buddha taught the Four Noble Truths,
the noble truth of suffering, the noble truth of the Hello, we are cut up, Bante. Hello, we are cut up. Quý vị chịu khó kiên nhẫn vì sư ở Tích Lan, và xứ Tích Lan thì nó giống như là các xứ châu Á có đôi khi bị cúp điện, có khả năng là đang bị cúp điện ở bên đó, cho nên là mình mất sóng của sư. Quý vị chịu khó chờ một xíu ạ. Trong khi chờ đợi thì Di Pháp sẽ dịch phần mà sư vừa nói qua. Sư vừa nói đến yếu tố gọi là tinh tấn hay là chánh tinh tấn. Thì trong cái yếu tố thì Đức Phật nói về cái việc phát triển bát chánh đạo, và trong bát chánh đạo tức là 8 yếu tố trong bát chánh đạo đó thì có cái yếu tố gọi là tinh tấn. Ngoài ra còn có những yếu tố khác như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Vậy bát chánh đạo có nghĩa là con đường gồm có 8 yếu tố. Nhưng mà thường thì trong các bài kinh giảng thì Đức Phật không có dùng chữ bát chánh đạo, mà Đức Phật chỉ dùng chữ là con đường mà thôi. Thì khi chúng ta quen, chúng ta sẽ hiểu con đường chính là bát chánh đạo. Và đôi khi Đức Phật dùng chữ là con đường duy nhất. Như vậy câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái con đường gồm có 8 yếu tố này cần phải phát triển đồng loạt. Hay nói một cách rõ hơn là 8 yếu tố này cần phải phát triển đồng loạt. Và khi chúng ta phát triển được 8 yếu tố, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì chúng ta sẽ hiểu ra 4 sự thật mà Đức Phật thường hay nói. Chúng ta nghe cái danh từ là tứ diệu đế, nó gồm có sự thật về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Hello Bante. yes. I'm just translating up to developing the four noble truths, and you cut off right there. Yes, there is a power cut here, so okay, I will continue. In the teachings of the Four Noble Truths, when the Buddha taught about noble truth of suffering, noble truth of the cause of suffering, noble truth of the cessation of suffering, and the noble truth of the way leading to the cessation of suffering, the Buddha said that these eight factors of the path is a single way. He called it in Pali, he called it maggo, only one path, but there are eight different practices. So when we read the Buddha's suttas, the Buddha usually explained these eight factors as a way, as a way to go from one place to another place, or as a practice, but not as different practices, but as one path, one way. But there is also a case where the Buddha explained these eight practices not as a path, but as a vehicle. Ok đúng không? Và khi nói về tứ diệu đế, có nghĩa là 4 sự thật cao thượng, thì trong đó Đức Phật nói về 8 yếu tố trên con đường đạo mà quý vị thường nghe cái chữ là bát chánh đạo. Và bát chánh đạo ở đây thì
tiếng Pali dùng chữ Maggo. Maggo có nghĩa là đạo hay là con đường. Và cái chữ con đường này có nghĩa là một cái con đường đi từ nơi này đến nơi khác. Và trong kinh Tứ Niệm xứ, Đức Phật cũng nói rằng con đường này là con đường duy nhất hay là một cách thức duy nhất. Trong kinh điển có nơi thì Đức Phật không có dùng chữ con đường như thế, mà Ngài nói về 8 yếu tố riêng biệt. As a vehicle, the meaning is the same. Sometimes we can understand the Noble Eightfold Path as a way, or we can also understand the Noble Path as a vehicle which takes us from suffering to happiness, or from samsara to nibbana. Or we can also understand the Noble Eightfold Path as a way where if we walk on that way, we can go from suffering to happiness, the true, real happiness, and from the samsara to the freedom from samsara. So there are 8 practices that are included in the Noble Eightfold Path, but the Buddha called it one path because they are very closely related to each other in our actual practice. And when the Buddha explained each of these 8 factors also, sometimes the Buddha explained by showing how they are related to each other. For example, what is right thought? If we know what is right thought, and if we know what is wrong thought, so that is right view. So in the same way, if we know what is right speech and what is wrong speech, that is right view. If we know what is right action and what is wrong action, that knowing, that knowledge is right view. So in the same way, if we know what is right livelihood and what is wrong livelihood, if we know as it really is, then it is right view. So when we cultivate the Noble Eightfold Path, we should try to understand that these 8 factors are one path. Although there are 8 things, 8 different practices, but they are one path because they are very closely related to one another. Among these 8, today I will like to talk on right effort according to the Buddha's teachings in the Pali Suttas. Sư vừa nói qua là bát chánh đạo mà quý vị thường nghe, có nghĩa là một cái con đường hay là một cái cách thức phát triển được 8 yếu tố này. Chúng ta thấy là 8 yếu tố này nó cũng có nghĩa là con đường thôi. Khi chúng ta phát triển được 8 yếu tố này thì có nghĩa là chúng ta phát triển được con đường, phát triển được cái cách thức. Và cái chữ con đường này chúng ta có thể hiểu là con đường đưa chúng ta từ cái chỗ mà khổ đến chỗ hạnh phúc đúng nghĩa, không có còn đau khổ nữa. Hay là cái con đường đưa chúng ta từ cái vòng luân hồi sinh tử đến nơi mà chúng ta được giải thoát, không còn sinh tử nữa. Vậy thì cái con đường, hay nói một cách khác là 8 yếu tố này, nó có mối liên hệ và hỗ trợ mật thiết với nhau, đặc biệt là trong khi thiền. Có cái này thì phải có cái kia. Ví dụ như là khi chúng ta nhận biết được thế nào là chánh kiến và thế nào là tà kiến. Chánh kiến là hiểu biết đúng đắn và tà kiến là hiểu biết sai lạc. Thì khi chúng ta nhận biết được có sự khác biệt giữa chánh kiến và tà kiến thì lúc đó chúng ta đã có chánh kiến rồi. Hay chúng ta phân biệt được cái nào là chánh ngữ, tức là lời nói đúng đắn và tốt đẹp,
và thế nào là tà ngữ, là lời nói không có nên nói, nó sai lạc, thì vào lúc đó chúng ta cũng có chánh kiến rồi. Và nếu chúng ta có thể phân biệt giữa chánh nghiệp, tức là những cái hành động đúng đắn nên làm, và tà nghiệp là những cái hành động sai trái, là chúng ta cũng có chánh kiến. Và khi chúng ta phân biệt được chánh mạng, tức là kiếm tiền nuôi mạng một cách đúng đắn hợp với lẽ đạo, và tà mạng, tức là kiếm tiền nuôi mạng một cách là không có đúng đắn, thì chúng ta cũng có được chánh kiến rồi. Vậy thì qua đó chúng ta thấy là cái yếu tố chánh kiến trong bát chánh đạo này thực ra nó có liên quan tới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và tất cả các yếu tố còn lại. Vậy thì để phát triển được cái bát chánh đạo hay là những yếu tố để giúp chúng ta hành thiền tiến bộ, thì chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả 8 yếu tố này hợp lại gọi là một con đường, và chúng cần được phát triển, và chúng có mối liên hệ mật thiết, chúng hỗ trợ lẫn nhau. Và hôm nay thì sư chỉ giảng về chánh tinh tấn là một trong 8 yếu tố này. So, as the Noble Eightfold Path factors, they are in practice, they are just a single way or a single vehicle. If we say that I cultivate right effort, it means you are cultivating the Dhamma, which leads from suffering to real happiness. If you are cultivating right effort, it means that you are cultivating the Dhamma, you are walking on the way which leads you to the suffering of samsara, to the freedom of Nibbana. Because the right effort is a factor of the Noble Eightfold Path. So, as the Noble Eightfold Path is a way to cessation of suffering, the right effort is also the way to the cessation of suffering. When we say we practice right effort, when we say we cultivate right effort, it means that we are also cultivating Noble Eightfold Path. Because according to the Buddha's teachings, the Eightfold Noble Path cannot be practiced separately. We have to integrate all these factors and practice as one path or one vehicle. So if we say, I practice right effort, or if we say, I develop right effort, it means you are developing the Noble Eightfold Path. Và sư chỉ ra mối liên hệ giữa yếu tố tinh tấn và các yếu tố còn lại. Chẳng hạn như chúng ta muốn làm cho phát triển được giới đức, làm cho giới đức trong sạch chẳng hạn, và mình nói rằng tôi sẽ tinh tấn làm như vậy. Thì khi mà mình nói tôi tinh tấn làm như thế, tức hay nói một cách rõ hơn là tôi tinh tấn, tôi sẽ ráng phát triển những điều thiện lành để được giải thoát. Thì cho dù mình nghĩ rằng mình chỉ có phát triển yếu tố tinh tấn mà thôi, nhưng mà vì chúng ta tinh tấn phát triển những điều thiện lành đưa đến giải thoát, chẳng hạn như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vân vân, thì vào lúc đó chúng ta cũng đồng thời phát triển được 8 yếu tố này rồi. Như vậy là chúng ta thấy một yếu tố trong 8 yếu tố này nó có mối liên hệ với nhau và chúng ta không thể tách rời. So in one place the Buddha said, if you cultivate right effort, you will attain Nibbana. So what the Buddha wants to say is that if somebody cultivates the right effort according to the teachings of the Noble Eightfold Path, so his practices will not be different from the Noble Eightfold Path. So we can say that if we cultivate the right effort, we will attain Nibbana, because when we say right effort, what we really mean is we develop Noble Eightfold Path. For example, what is right view? Right view, among the different kinds of right view, one of the right view is having
correct view about karma and result. If we have the view that whatever we do, good or bad action, they give result. If we do good action, we will get good result. If we do bad action, we will get bad result. If we have that kind of view, and if we do something, we speak or we do some action dependent upon this kind of view, then the effort we make to do these actions is right effort. Sư đã nói với chúng ta rằng nếu mà chúng ta chỉ cần phát triển một yếu tố thôi trong 8 yếu tố này, là kể như chúng ta phát triển được 8 yếu tố bát chánh đạo. Vì trong một trường hợp Đức Phật nói rằng khi mà phát triển được tinh tấn thì người này sẽ đạt được Niết Bàn. Thì câu này có nghĩa là khi mà chúng ta tinh tấn, phát triển tinh tấn làm những thiện nghiệp, tinh tấn phát triển những điều thiện lành, thì nó đồng nghĩa với việc là chúng ta phát triển chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vân vân bằng tinh tấn của mình. Thì như vậy có nghĩa là phát triển tinh tấn là đạt Niết Bàn, đồng nghĩa với phát triển bát chánh đạo là đạt được Niết Bàn. Và Đức Phật cũng nói rằng nếu mà chúng ta có được chánh kiến thì chúng ta kinh nghiệm Niết Bàn. Thì chánh kiến đây là gì? Là hiểu biết đúng đắn. Mà hiểu cái gì đúng? Hiểu nhân quả. Chúng ta tin vào nhân quả. Nếu mình làm tốt thì cái quả tốt sẽ trở về với mình. Nếu mình làm xấu thì quả xấu trở về với mình. Và khi hiểu như vậy thì chúng ta cố gắng làm theo, làm những điều tốt và tránh những điều xấu. Thì khi cố gắng làm theo là tự động chúng ta phát triển được chánh tinh tấn. Vậy thì dù Đức Phật nói rằng phát triển được chánh kiến là kinh nghiệm Niết Bàn, nhưng mà mình không thể tự động mà phát triển có một yếu tố chánh kiến thôi, mà mình phải có thêm chánh tinh tấn nữa. Vậy thì một lần nữa, cho dù mình phát triển một yếu tố thôi, nhưng mà đồng thời mình sẽ phát triển được 7 yếu tố còn lại. Và đó là lý do vì sao phát triển chỉ một yếu tố thôi, theo lời Đức Phật nói là chúng ta đạt được Niết Bàn. The Buddha said that if we hold a view that looking after parents, taking care of the parents, helping the parents is not kusala, then that is our wrong view. On the other hand, if we have the view that taking care of parents, looking after them when they become old, giving them what they need, and trying to keep them happy by taking care of their necessities, that is right view. The Buddha said that what we do for our parents, if we have the right intention to do something for our parents, to take care of them or to help them, then that is a kusala, that is a good action. If we have this view, then that is right view. And if we really take care of our parents, depending upon this view, if we really look after our parents, if we really make sure that they are fine, then the action we do is the wholesome action, and the effort we make to do this action is right effort. Sư lấy một ví dụ cho chúng ta, đó là có người thì nghĩ rằng chăm lo cha mẹ không có tốt. Ở đây nó có Diệu Pháp Sinh mở ngoặt, có một số người họ có cái quan điểm là mình tự mình sinh ra thôi, cha mẹ chỉ là chỗ nhờ thôi, chứ mình không có liên hệ gì với cha mẹ nên là không cần phải chăm sóc cha mẹ. Có một cái trường phái như thế. Thì ở đây sư nói rằng chẳng hạn như có người nghĩ rằng chăm lo cha mẹ không có tốt, không có cần thiết. Thì như vậy khi nghĩ như thế thì cái này chính là tà kiến rồi. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng mình cần phải chăm sóc cha mẹ mình, nhất là khi cha mẹ mình già, và đây là điều nên làm,
thì vào lúc đó chúng ta đã tự động có chánh kiến rồi. Và khi chúng ta nghĩ là mình nên chăm sóc cha mẹ, rồi mình thực sự chăm sóc cha mẹ, thì khi đó những cái hành động này tự động nó là chánh nghiệp. Hay là mình ra sức mình chăm sóc cha mẹ mình, thì cái sự cố gắng này gọi là chánh tinh tấn. Như vậy thì qua đây chúng ta thấy là các yếu tố này thực ra nó có mối liên hệ với nhau và hỗ trợ cho nhau, không có tách rời được. So another kind of right view is understanding the Four Noble Truths. The Noble Truth of suffering, the Noble Truth of the cause of suffering, the Noble Truth of cessation of suffering, and the Noble Truth of the way leading to cessation of suffering. If we really understand these Four Noble Truths, then that is our right view. And the effort we make to understand these Four Noble Truths is the right effort. Ngoài ra, chánh kiến còn có nghĩa là hiểu được tứ diệu đế, tức là 4 sự thật cao thượng. Hiểu tứ diệu đế này là qua hành thiền minh sát. Và 4 sự thật cao thượng này có thể quý vị đã biết rồi: sự thật về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Khi chúng ta hiểu được tứ diệu đế như thế là chúng ta có chánh kiến. Và nỗ lực để hiểu được tứ diệu đế thì chính là chánh tinh tấn, tức là nỗ lực hành thiện. So, in the same way, if we understand that everything is impermanent, our life is impermanent, our body is impermanent, our mind is changing all the time. If we understand the true nature of the mind and our body, then that is right view. And if we make effort to practice meditation to get this kind of right view, then our effort is right effort. Và ngoài ra, nếu mà chúng ta hiểu được cái bản chất vô thường ở mọi sự vật hiện tượng, chúng ta hiểu được bản chất vô thường ở trong thân, trong tâm của mình, thì hay là chúng ta hiểu được những cái bản chất đúng đắn của thân tâm mình, thì khi đó chúng ta có chánh kiến. Và cố gắng để hiểu được những điều này gọi là chánh tinh tấn. So, what is right effort? What is wrong effort? Knowing this and understanding what is right effort and what is wrong effort, that in itself is also a kind of right view. Hiểu thế nào là chánh kiến và thế nào là tà kiến cũng có nghĩa là mình có chánh kiến. So, in the suttas, we can find that the Buddha explained right effort in many ways, but the most simple way to understand the meaning of right effort is that we make effort to cultivate what is kusala, what is wholesome, and we make effort to abandon akusala, what is unwholesome. This is the most simple definition of right effort and the most easiest way to understand what is the meaning of right effort. Trong một số bài kinh thì Đức Phật nói rằng chúng ta phải thường xuyên phát triển được chánh tinh tấn. Mà chúng ta có thể hiểu câu này một cách đơn giản thôi, là tinh tấn có nghĩa là mình phát triển những điều thiện lành và mình cố gắng loại trừ những điều ác ở trong tâm mình. So if we make effort to do kusala, give dana, keep sila, any kind of wholesome action, including taking care of your parents, then that is right effort. And if our effort is in the wrong thing, if our effort is in the side of unwholesome akusala, then that is wrong effort. Và khi mà chúng ta
có tinh tấn phát triển những điều thiện lành, nỗ lực phát triển những điều thiện lành như là nỗ lực giữ giới, nỗ lực tu tập để kinh nghiệm niết bàn, hoặc là chúng ta tinh tấn làm những điều mà mình cho là nên làm, ví dụ như là chăm sóc cha mẹ vân vân, thì khi đó là chúng ta đã có được chánh tinh tấn rồi, vì đây là loại tinh tấn làm những điều thiện. Và nếu chúng ta có tinh tấn làm những điều xấu ác thì vào lúc đó nó trở nên tà tinh tấn. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như vậy. So there are many kinds of wholesome things taught by the Buddha. The Buddha said that there are wholesome things which appear in our mind. For example, loving kindness, compassion, wisdom, faith, concentration, mindfulness. All these are wholesome things that arise in the mind. So if we make effort to develop these wholesome things of the mind, then that is our right effort. Và Đức Phật dạy rất là nhiều điều thiện lành liên quan tới tâm thức của mình, thì Ngài dạy chúng ta phát triển những cái suy nghĩ như là tâm từ, tâm bi, phát triển trí tuệ, phát triển chánh niệm, phát triển định tâm vân vân. Nếu chúng ta phát triển được những yếu tố này thì có nghĩa là chúng ta đã có được yếu tố tinh tấn, chánh tinh tấn. So the Buddha also said that there are wholesome kusala that arise in our speech. For example, we speak kindly, we speak with loving kindness, we tell the truth, we don't use harsh speech, we don't speak things that harm other people. So if we make effort to speak, to make our speech kusala or wholesome, then that is our right effort related to speech. Và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta là phát triển những điều thiện lành thông qua lời nói của mình. Ví dụ như là chúng ta nói những cái điều gì đó đúng thời, chúng ta nói bằng tâm từ, bằng tình thương, chúng ta nói về sự thật, chúng ta không dùng những lời thô lỗ, chúng ta không nói những lời gây hại cho người khác. Thì khi mà chúng ta cố gắng có những lời nói như vậy, có nghĩa là chúng ta phát triển được, chúng ta cố gắng có những lời nói thiện lành tốt đẹp như vậy là chúng ta phát triển được chánh tinh tấn liên quan đến lời nói. And there are also many wholesome things that can appear in our bodily actions. For example, we help others with our body, physical actions. We do not harm other beings with our physical actions. We don't take other people's property without permission, and so on. If we make effort to cultivate the wholesome things, the wholesome actions of our body, then that is also our right effort. So the Buddha says that if we make effort to cultivate the wholesome kusala that can arise in our mind, that can arise in our speech, and that can arise in our bodily actions, then that is our right effort. We can say that it is effort, the mental effort, the effort, verbal effort, and the bodily effort to cultivate wholesome things, to cultivate kusala. Và ngoài ra thì Đức Phật cũng dạy chúng ta làm những cái điều thiện lành qua hành động. Và chúng ta vừa nghe lời nói và bây giờ hành động. Ví dụ như là mình giúp ai đó, mình không có hại ai đó, mình không có trộm cắp vân vân. Thì vậy đây gọi là những hành động thiện lành, hay nói một cách khác gọi là chánh nghiệp. Và khi chúng ta cố gắng làm những điều thiện lành như vậy
Thì cái sự cố gắng làm như thế này gọi là chánh tinh tấn. Nói một cách tóm lại, nếu chúng ta cố gắng, nếu chúng ta ráng làm những điều thiện lành qua thân, tức là qua hành động, qua khẩu, tức là qua lời nói, và qua ý, tức là phát triển được những cái suy nghĩ, tâm từ, bi, trí tuệ vân vân, thì có nghĩa là chúng ta đang phát triển được chánh tinh tấn nơi thân qua hành động, lời nói, và nơi tâm qua những suy nghĩ, phát triển được những suy nghĩ từ bi, trí tuệ, chánh niệm, định tâm, vân vân. There are also unwholesome akusala that can arise in our mind, that can arise in our speech, and that can arise in our bodily actions. For example, in our mind, sometimes we may be angry, sometimes we may have greed, sometimes we may be jealous, sometimes we may become very stingy. There are many kinds of unwholesome akusala that can arise in our mind. So if we make effort to abandon these unwholesome akusala states of mind, then that is our right effort. In the same way, there are also unwholesome akusala that can arise in our speech. We tell lies, we use harsh speech, we speak, we backbite about other people. There are different kinds of unwholesome things that can appear in our speech. When we speak, sometimes we can speak in a wrong way. Sometimes we can speak what is unwholesome. If we make effort to abandon this kind of speech, every time when you speak, if you make sure that you are not speaking wrong kinds of speech, then the effort that you make to always speak in a right way, always speak in a good way or wholesome way, then that effort is right effort. Chúng ta vừa nghe những điều gọi là thiện lành mà Đức Phật khuyến khích chúng ta làm. Ngoài ra cũng có những cái gọi là bất thiện phát sinh qua thân, tức là qua hành động, qua khẩu, tức là qua lời nói, và qua ý, tức là những suy nghĩ trong tâm. Những điều bất thiện xấu xa phát sinh qua ý là những suy nghĩ sân hận, giận dữ, tham lam, ganh ghét, ích kỷ vân vân. Những cái này chúng ta đã biết rồi. Vậy thì khi có những cái suy nghĩ như thế phát sinh trong tâm mình thì mình phải nhận biết đây là những cái suy nghĩ bất thiện và nó cần được loại trừ. Ngoài ra cũng có những bất thiện phát sinh nơi khẩu, tức là nơi lời nói. Ví dụ như là nói dối, nói lời thô lỗ, nói xấu người khác vân vân. Hay là mình nói sai thời, tức là nói không có đúng thời điểm, không có đúng lúc. Thì đây là những cái gọi là bất thiện phát sinh qua lời nói. Và nếu mà chúng ta cố gắng để không có để loại trừ những cái suy nghĩ bất thiện ở trong tâm, chúng ta thấy nổi sân lên, chúng ta cố gắng loại bỏ cái ý tưởng sân trong tâm, thì khi đó chúng ta có chánh tinh tấn. Và nếu chúng ta dặn lòng là tôi sẽ nỗ lực không có nói lời thô lỗ chẳng hạn, tôi sẽ ráng dặn lòng là phải nói cho đúng thời, thì khi mà chúng ta nỗ lực loại trừ những cái lời nói dối, thô lỗ, xấu hay là nói sai thời vân vân, thì vào lúc đó chúng ta cũng phát triển được chánh tinh tấn rồi. In the same way, if we make effort not to harm other beings with our bodily actions, then that is right effort. So there is right effort about the wholesome things in our mind. There is right effort about wholesome things in our speech. There is right effort about wholesome things in our actions. And also, there is right effort to abandon, to remove unwholesome things from our mind. And there is also right effort to abandon, to remove unwholesome kinds of speech
and also there is right effort to abandon, to remove unwholesome kinds of bodily actions which hurt others and also hurt ourselves. Và qua thân của chúng ta thì nếu bất thiện nó phát sinh, có nghĩa là chúng ta sẽ hại người khác, ví dụ như chúng ta dùng tay đánh người ta chẳng hạn, nó qua thân. Vậy thì đây gọi là những hành động. Và nếu chúng ta phát triển được cái chánh tinh tấn, tức là mình sẽ cố gắng mình kềm mình không làm như vậy, khi đó chúng ta phát triển được yếu tố chánh tinh tấn. Nói tóm lại thì tinh tấn gồm có hai loại. Thứ nhất là ngăn ngừa những điều xấu ác, và thứ hai là loại trừ những điều xấu ác. Khi mà những suy nghĩ xấu ác nó phát sinh, chúng ta thấy là nó muốn phát sinh trong tâm, và mình loại bỏ nó, có nghĩa là mình ngăn ngừa nó, mình không cho nó phát sinh. Và loại thứ hai là tinh tấn loại trừ những điều xấu ác, tức là khi mà nó phát sinh rồi thì mình cố gắng loại trừ. Vậy thì có hai loại tinh tấn như thế liên quan tới bất thiện. So in the same way, there are three kinds of right thought. Nekkhamma Sankappa, the thought of renunciation, Abhyapada Sankappa, the thought of non-ill will, or the thought of loving kindness, and Abhihingsa Sankappa, the thought of non-harming, or the thought which arises with compassion. So these three kinds of right thoughts, if we make effort to cultivate these three kinds of right thoughts, then that is our right effort. Và sư nói về chánh kiến thì chánh kiến nó cũng có nhiều loại. Ví dụ như là chánh kiến có nghĩa là suy nghĩ, phát sinh được những suy nghĩ về xuất gia, buông bỏ, những suy nghĩ là không có ác ý với người khác. Mà suy nghĩ không ác ý này có nghĩa là phát sinh tâm từ, hay là những cái suy nghĩ không hại người khác, tức là phát sinh lòng bi mẫn. Thì như vậy đây là những cái chúng ta gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Chánh tư duy. Thì khi chúng ta cố gắng làm cho những cái suy nghĩ như thế này phát sinh, thì lúc đó chúng ta cũng có được chánh tinh tấn. Usually, when we say a person does not have effort, or when we say a person is lazy, we imagine that that person does not make effort. That person is maybe sleeping all the time, or sleeping excessively, or that person is not doing any kind of good things. But actually, according to the Buddha, not wanting to abandon these unwholesome things from our mind is a kind of laziness. So if you don't want to meditate, so it may be because of the laziness, because of the not having the desire to cultivate right effort. So sometimes if you think that you don't want to meditate, so perhaps it is because you don't have the desire, the wish to cultivate right effort. It may be because of the laziness, the sloth and torpor, which is opposite of right effort. In the Sarasutta, which is in Anguttara Nikaya, the Buddha said that if a monk does not make effort to abandon the unwholesome kinds of thought from his mind, the thought of sensual desire, the thought of hatred, and the thought of harming. So if a monk has this kind of wrong thoughts in his mind, and if he does not make effort to abandon them, then he is a very lazy monk. So in the same way, the disciples of the Buddha, if the unwholesome kinds of thought appear in the mind, and if we don't make effort to abandon them, then according to the Buddha, we are a lazy person.
Nói về người không có tinh tấn thì chúng ta thường định nghĩa rằng người không có tinh tấn, người lười là người ngủ nhiều, người không chịu làm việc. Nhưng mà theo Đức Phật, người mà không muốn loại trừ những xấu ác trong tâm thì đây là một loại người lười biếng. Pháp nhắc lại là người không muốn loại trừ những xấu ác trong tâm thì Đức Phật nói rằng đây là người lười. Ví dụ như chúng ta không có muốn hành thiền, có thể là vì chúng ta thì không muốn hành thiền, cũng có thể là do chúng ta lười. Chúng ta không có muốn phát triển được cái loại chánh tinh tấn. Chúng ta không có muốn hành thiền cũng có thể là do cái yếu tố là lười biếng, uể oải, mà tiếng Bali gọi là thina middha, tức là một cái loại ô nhiễm trong số những ô nhiễm của tâm. Thì vậy chúng ta có một cái định nghĩa khác về cái người không có chánh tinh tấn, đó là người không có muốn loại trừ những xấu ác, nhất là những xấu ác trong tâm. Và trong bài kinh, quý vị có cái tờ handout, trong bài kinh đầu tiên thì Đức Phật dạy chư tỳ khưu, Diệu Pháp xin đọc đoạn này, là suy nghĩ tham ái, sân hận, ác ý, muốn hại ai đó phát sinh trong tâm vào lúc đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, và tỳ khưu chấp chứa nó, tỳ khưu không từ bỏ nó, không dẹp bỏ nó, không xua tan nó, không làm cho nó chấm dứt. Như thế là vị này không nỗ lực, không có tinh tấn loại bỏ xấu ác, không có xấu hổ tội lỗi. Và tỳ khưu này được gọi là người biếng nhác, thường xuyên nhân nhượng điều xấu và có tinh tấn yếu ớt hoặc là không có tinh tấn. So, according to the Buddha, the right effort is not only about waking up early in the morning, doing everything in time, not sleeping too much. Not only that kind of effort, but also the effort to think in the proper way, to have right thought. If we make effort to have right thought, then that is right effort. If we abandon wrong thoughts, if the thoughts of sensual desire appear in our mind, and if we make effort to abandon that thought, then that is our right effort. Maybe physically you may not be very strong, but if you can be aware of your mind, and if you can abandon unwholesome kinds of mind, and if you can cultivate wholesome kinds of mind, then that is the right effort. According to the Buddha, when we cultivate right effort, we have to make sure that we have proper understanding about what is right effort and what is wrong effort. So that is right view. We have to make sure that we know what is right thought and what is wrong thought. If some kind of thoughts appear in our mind, so we have to understand which is the right kind of thought and which is the wrong kinds of thought. So in order to know which is right thought and which is wrong thought, we have to cultivate mindfulness. Without cultivating mindfulness, meditation, we cannot see our mind clearly. We cannot immediately understand this is the right thought and this is the wrong thought. Usually, if we have not developed mindfulness, we usually understand long time after the unwholesome thoughts appear. For example, some people become angry, and after some time, when his anger comes down, at that time he realizes why I become angry. Maybe becoming angry was not good. So if we do not cultivate mindfulness, we may know what kind of mind appear within us, but long time after the mind really appears. But if we cultivate mindfulness, then immediately, the moment
unwholesome kinds of thought appear in our mind, we can know immediately, and then we can understand, oh, this is a wrong thought, and we can make effort to abandon wrong thoughts by applying the methods that are given by the Buddha. Sư giảng về những yếu tố này phát sinh liên quan tới việc hành thiền của quý vị rất là interesting. Ví dụ như là chúng ta vừa nói qua tinh tấn không có hẳn là một người ngủ nhiều không làm việc nữa. Nó có hai loại tinh tấn, một loại tinh tấn qua thân và một loại tinh tấn ở trong tâm của mình. Chánh tinh tấn không có nghĩa là chúng ta cố gắng không có ngủ nhiều, mà chánh tinh tấn còn có nghĩa là cố gắng để có được những cái suy nghĩ đúng đắn. Ví dụ như là chúng ta phát triển được chánh kiến và chúng ta cố gắng loại trừ tà kiến, thì đây là tinh tấn, nhưng mà tinh tấn thuộc về tâm của mình, ở trong tâm. Như vậy thì có thể thân của mình không có khỏe mạnh, nhưng mà chúng ta có cái loại tinh tấn ở trong tâm đó là loại trừ những cái suy nghĩ xấu ác, cố gắng không làm những điều xấu ác và phát triển được những cái suy nghĩ thiện lành. Vậy thì với cái sức khỏe không tốt của chúng ta vẫn có thể phát sinh được tinh tấn theo cách thức này. Và khi mà chúng ta hiểu được thế nào là chánh tinh tấn, tức là mình nên cố gắng làm cái điều gì, và thế nào là tà tinh tấn, tức là mình đừng có nên cố gắng làm cái điều gì không tốt, thì vào lúc mà mình hiểu được cái nào chánh cái nào tà như vậy, thì lúc đó chúng ta cũng có chánh kiến. Tức là ở đây cái chánh tinh tấn và chánh kiến thực sự nó hỗ trợ lẫn nhau, nó không thể phát sinh một mình. Và rồi để hiểu được cái gì đúng cái gì sai á, để có được chánh kiến, hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm á, thì chúng ta không thể nào không có chánh niệm được. Chỉ có khi chánh niệm mình mới hiểu cái này sai mình không có nên làm, cái này đúng mình nên làm. Vậy thì chúng ta cần phải có chánh niệm nữa. Có chánh niệm thì mới phát sinh được chánh kiến, biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Còn nếu mà không có chánh niệm thì chúng ta làm cái việc đó xong rồi chúng ta mới phát hiện ra. Ví dụ như là sư lấy ví dụ như là chúng ta nổi sân, bực giận gì đó, thì nếu mà mình không có thực hành chánh niệm đó thì nó có thể phát sinh rất nhiều lần rồi. Một thời gian rồi thì mình có thể mình nói mình làm cái gì rồi, sau đó mình mới hỏi là tại sao mình lại làm như vậy, mình nói như vậy. Thì như vậy rõ ràng là lúc đó mình không có chánh kiến, để mình biết là mình không có nên làm như vậy, không nên nói như vậy. Và mình cũng không có cái loại chánh tinh tấn là cái này sai mình đừng có nên làm, đừng có nên nói như vậy. Vậy thì chúng ta cần phải có thêm cái yếu tố là chánh niệm nữa. Khi mà chúng ta có chánh niệm á, chúng ta theo dõi thân tâm mình biết ngay là mình đang sân. Thì khi mình biết mình đang sân như vậy là mình cũng có chánh kiến, và mình hiểu là như thế là sai. Thì khi mà mình biết mình sai như vậy thì mình có cái chánh tinh tấn là mình ngăn lại, mình không có để cho mình nói ra, mình làm ra cái gì đó không có tốt. Tóm lại là ở cái chỗ này chúng ta thấy là cái tầm quan trọng của việc hành thiền và cái mối liên hệ mật thiết giữa các yếu tố này với nhau, giữa tinh tấn, giữa chánh kiến, giữa chánh niệm, vân vân. So, if we want to cultivate right effort, and if we want to practice the method of right effort, we need right mindfulness. We need mindfulness. So, when we practice the Noble Eightfold Path, whichever factor you want to develop, so you cannot ignore the other factors. If we want to cultivate right effort, if you want to make right effort as your main practice, then you also need mindfulness, because without mindfulness, we cannot know clearly what kind of thoughts are arising in our mind. So without knowing what kind of thoughts are arising in our mind, so we cannot make effort to cultivate the wholesome kinds of mind and to abandon the unwholesome kinds of mind. So even if we cultivate right effort as our main practice, we need mindfulness as a help to make us see clearly which one is
the Dhamma that we should develop and which one is the Dhamma that we have to abandon. Vậy thì nếu mà chúng ta chọn, mình nói rằng tôi chọn là phát triển chánh tinh tấn, tôi đặc biệt là nhấn mạnh cái việc phát triển chánh tinh tấn, thì cho dù quý vị chọn như vậy, quý vị cũng cần phải có chánh niệm thôi. Vì khi mà có chánh niệm, mình mới hay biết cái gì đang phát sinh trong tâm mình. Đây là suy nghĩ thiện lành hay là suy nghĩ xấu ác. Thì khi chúng ta có chánh niệm biết như vậy thì chúng ta thấy rõ là mình nên tinh tấn làm cái gì. Mình nên tinh tấn phát triển cái suy nghĩ thiện lành này nó đang có trong tâm, hay là mình nên tinh tấn loại trừ cái suy nghĩ bất thiện nó đang có trong tâm. During the Buddha's time, there was a bhikkhuni whose name was Sonateri, and among the bhikkhunis at that time, the Buddha said that she was the foremost among all the bhikkhunis who had right effort, who could exert effort. Sư nói rằng trong thời Đức Phật có một vị tỳ khưu ni tên là Sona, và Đức Phật đã ngợi khen rằng vị tỳ khưu này là đệ nhất về chánh tinh tấn so với tất cả các tỳ khưu ni khác. So when the Buddha said that Sonateri was the foremost among all the bhikkhunis who had right effort, we may tend to think that maybe Sonateri was young, healthy, energetic, and but that is not the case. The bhikkhuni who was foremost in making effort was very old bhikkhuni. Normally, we would not think that that kind of old person will be the foremost in making effort. Và khi mình nghe nói về một vị tỳ khưu ni được Đức Phật khen ngợi là đệ nhất về tinh tấn, tức là có cái chánh tinh tấn bậc nhất trong tất cả các vị tỳ khưu ni, thì có lẽ chúng ta nghĩ rằng đây là một cái vị tỳ khưu ni còn trẻ, còn khỏe và rất là năng nổ. Nhưng mà trong thực tế vị tỳ khưu ni này đã già rồi. Và thường thì với một người già, mình không có nghĩ là người già lại là có cái tinh tấn bậc nhất như vậy. So before she became a bhikkhuni, she lived in Savatthi, the city where the Buddha spent most of his time during his career. In Savatthi, there were two big monasteries. One was donated by Anathapindika and one was donated by Visarga. And among the 45 years that the Buddha taught Dhamma for the benefit of human beings and devas, he spent most of the time in Savatthi. And before she ordained, the Sonateri lived in Savatthi, and she was also a very good devotee of the Buddha Dhamma Sangha. Vị tỳ khưu ni này sống ở thành Savatthi, và ở tại Savatthi có hai cái tăng viện lớn, một cái là do ông cấp trưởng lão cấp cô độc xây, và một cái là bà thí chủ Visakha xây. Và tại hai tăng viện này Đức Phật giảng rất là nhiều bài pháp, và tỳ khưu ni này trước kia cũng là một Phật tử rất là thuần thành đến nghe, và sau đó thì xuất gia làm tỳ khưu ni. And he had 7 sons and 7 daughters. And when her sons and daughter, they became young, and so they got married. They settled themselves. They had everything all right in their lives during the Buddha's time. So
according to the time of the Buddha, her children, they were all well settled in their life. And but the children, they were not so good, so they wanted the property of the parents. And before her husband passed away, so they did not divide their property. So the children, they did not get the property of Sona. So after the father died, the children, the 7 sons and the 7 daughters and their family went to the mother and told her, now we don't have father, and we will take care of you. So you divide your property and give to us. So you don't worry. We are your son and we are your daughters. We will take care of you very well. You don't have to worry. Now you are very old. So even if you have property, so you cannot manage many things. So it is better to give to us. So they told the mother many times, and finally the mother accepted, and she divided all the properties and gave to her children. Câu chuyện của vị này là ở ngoài đời khi là Phật tử thì bà có 7 đứa con trai và 7 đứa con gái, tất cả đều đã lập gia đình và ổn định. Nhưng mà con cái thì không có thích Phật Pháp, chỉ thích của hồi môn mà thôi. Thì trước khi cha của những người con này qua đời, tức là trước khi chồng bà qua đời đó, thì con cái không có được hưởng gia tài gì cả. Và khi mà người cha mất thì họ mới đến và yêu cầu người mẹ chia gia tài cho họ và hứa là sẽ chăm sóc cho mẹ của mình. Và họ đã đến yêu cầu như thế rất là nhiều lần. Thì cuối cùng thì bà đã chia hết gia tài cho tất cả các đứa con. They were not good children, so it was very unfortunate for the mother to give them all the property, and now she has to live depending upon the children who are not grateful, who forget about the gratitude of the mother, who do not remember how the mother took care of them when they were a child. They do not remember how the mother worked hard to raise them and to teach them so many things. So after they got their share of the property, the sons and daughters, they started to ignore the Sona. Sau khi chia gia tài cho những đứa con bất hiếu đó thì chúng không còn quan tâm chăm lo cho bà nữa và bà không còn bất cứ cái tài sản gì của mình. When she went to live with her son, and after 1-2 days, they will say so many things for her to leave the house. And when she went to another son, also after a few days, they will start to do something. They will start to say something to make her uncomfortable and leave the house. So in the same way, no one of her children were very grateful. No one were good enough to understand the gratitude of the mother and to repay her back. So she was very sorry, and she had nowhere to go. At that time, she remembered the Buddha Dhamma Sangha. So I don't have any refuse now, so I must depend upon, I must give my life, the remaining of my life to the Buddha Dhamma Sangha. Only I will dedicate my life to the Buddha Dhamma Sangha and practice the Dhamma according to the Buddha. So when she thought like that, she went to a bhikkhuni monastery at that time and received ordination as a bhikkhuni. At that time, she was very old. We don't know exactly how old, but probably more than 70 or around 70 years old.
Và những đứa con bất hiếu là như vậy, cho nên khi bà chọn bà chọn đến với đứa con này, thì sau khi ở đó 1-2 ngày thì nó sẽ nói những cái lời nào đó để mà bà phải bỏ đi. Rồi bà đến ở với một đứa con khác thì chuyện cũng xảy ra như vậy. Chẳng có ai nhớ tới ơn của người mẹ mình và muốn trả ơn cho mẹ cả. Thì vào lúc này bà rất là buồn và bà lại nhớ đến Tam Bảo, vì bà là một Phật tử rất là thuần thành. Thì khi đó bà nghĩ rằng mình muốn xuất gia và hành theo lời của Đức Phật. Rồi bà đến gặp các tỳ khưu ni và xin được phép xuất gia. Thì sư nói rằng sư cũng chẳng biết là lúc đó bà bao nhiêu tuổi, nhưng có thể là khoảng 70 tuổi hoặc hơn. All her life, she spent to raise the children, to take care of the children, to teach them so many things. She did not have time to do anything for herself, like learn the Dhamma or something. So most of the time she spent for her children. But when the children grew up, so nobody took care of her. They even took all her property, and now they don't care about her. So when she went to the monastery as a bhikkhuni also, at that time she did not have very good knowledge about the Dhamma. She also did not have very strong practice of meditation. And although she was very old, she was a very new bhikkhuni. So when she stayed in the temple, she had to do so many voluntary things like cleaning, boiling water, and cooking something like that. Thì một người mà cả đời cực nhọc nuôi đến 14 đứa con và dạy 14 đứa con, cho nên là không có thời gian để mà tu tập, chỉ đến nghe pháp vân vân thôi. Rồi để mà 14 đứa con nó trưởng thành, nó lập gia đình rồi về già thì nó lại cướp của và nó bỏ rơi mình. Cho nên là bà đến để xin xuất gia tỳ khưu ni, nhưng mà vì cái cuộc đời nó cơ cực, phải nuôi dạy con trong một thời gian như thế, nên là bà không có hiểu nhiều về giáo pháp, không có biết hành thiền, mà tuổi thì cũng già rồi. Nên sau khi xuất gia thì bà làm một số cái công việc lặt vặt như là đi lấy nước, đi nấu ăn chẳng hạn. So she was very old. She also did not have very strong knowledge about the Dhamma. Her faculties, her eyes, ear also not so strong as like young people. So the only thing she can rely upon was effort. So there is nothing else she can rely upon. So she can only depend upon her own effort, the right effort to cultivate right view, right thought, and so on. So she thought, I became bhikkhuni in my old age. There is no other way for me. I must apply right effort. I must not give up cultivating mindfulness, cultivating concentration, cultivating wisdom. So although she was busy during the days to do many things, she usually practiced during the evening time and the night time. She was not so strong enough, so when she did the walking meditation, she used to hold a tree with her hand and go around and do the walking meditation, because she was quite old and she did not trust that she could walk without support. When she cooked something or boiled the water also, she tried to do everything with mindfulness. She tried to practice as much as she could whenever she had even a little bit of time. She did not waste the time. After she finished doing some job, and then she continued her meditation. In this way, she was developing her meditation little by little by applying her effort, only the right effort. She could, at that time, she could depend upon only the right effort. And although the bhikkhunis in her temple
who were very young, younger than her, could not make a similar effort like her, although she was very old. Physically, we can say that she was weak. She could not see clearly. She could not walk without support and different kinds of difficulties. But in her mind, she was always making effort to have right thought, always to have right thought. Whenever thought appears, she will become mindful and understand this is right thought. So right thought I must develop. If wrong thought appears, she will know this is wrong thought, I must abandon. So she will remove immediately. So in this way, she also cultivated right speech. She made effort to cultivate the right speech. Only by applying the effort, she was progressing day by day, day by day, day by day. Vậy thì với một người xuất gia ở cái tuổi rất là già như vậy thì cái việc hành thiền cũng gặp khó khăn. Khi mà một người già thì quý vị biết rồi, các căn nó bắt đầu hư hoại, mắt thì thấy không rõ, thân thì đi không vững, vân vân. Thì khi này vị tỳ khưu ni nghĩ rằng vì cái cơ thể mình nó già rồi, các căn nó bắt đầu hư hoại rồi, để mà có được lợi lạc trong cái việc hành thiền thì mình phải tự lực nương dựa vào tinh tấn của chính mình mà thôi. Và mình phải cố gắng tinh tấn để phát triển được chánh kiến, chánh tư duy, vân vân. Tôi cần phải tinh tấn để có được chánh niệm, có được trí tuệ. Thì cả ngày thì vị tỳ khưu này cũng khá là bận rộn, ví dụ như là đi lấy nước, đi nấu nước, đi dọn dẹp, vân vân. Thì vị này cố gắng chánh niệm trong khi làm việc, tranh thủ chánh niệm trong lúc mà mình làm việc, và buổi tối khi mà rảnh công việc rồi thì bắt đầu hành thiền. Và vào lúc mà đi kinh hành đó thì vị tỳ khưu ni này không có thể tự đi được, mà phải vịn vào tường, vịn vào cái cây để mà đi kinh hành. Chỉ có vị này nghĩ rằng chỉ có bằng cái cách tinh tấn thôi, vì mình đã già rồi, mình không có cách gì khác, mình không có hiểu giáo pháp nhiều, mình không có hành thiền trước kia, thì chỉ có cách là mình phải phát triển chánh tinh tấn như vậy thôi thì mình mới có thể là có được cái loại hạnh phúc. Và ở trong cái ni viện này thì mặc dù tuổi của vị tỳ khưu ni này là rất già, nhưng mà vị tỳ khưu ni này tinh tấn hơn tất cả những cái vị tỳ khưu ni trẻ khác ở trong ni viện. Và do đó sư mới nói rằng vị tỳ khưu ni này thì già rồi, thân thì già yếu rồi, cho nên là không có đủ cái tinh tấn nơi thân này. Nhưng mà vị này bù lại có cái loại tinh tấn ở trong tâm rất là mạnh mẽ. Vị này có tinh tấn trong tâm, thấy rằng đây là suy nghĩ sai, đây là tà kiến, và vị này đã tinh tấn loại bỏ để mà phát triển được những suy nghĩ đúng đắn, chánh kiến. Vị này có cái loại tinh tấn trong tâm, nhận ra rằng đây, những điều mình sắp nói đây có thể là cái lời xấu ác, cho nên là mình không có nên nói như vậy, thì cố gắng là dẹp bỏ, ngăn ngừa để không nói những lời xấu ác, vân vân. Thì qua cái cách thức này chúng ta thấy rằng vị tỳ khưu này có rất là nhiều tinh tấn trong tu tập, mặc dù bên ngoài thì thân thể không có còn khỏe mạnh nữa và không có còn là hành thiền được như bao nhiêu người khác. One day, it was her duty to boil water for the other bhikkhunis. The other bhikkhunis had went out for some maybe to listen to the Dhamma or for offering the dana, and they told her to prepare the hot water. When they come back, they can wash their hands and feet and so on. And after they went, she thought that there is still time before they come back. So she thought, I will meditate a little bit and then I will prepare the water.
But at that time, her practice was very good. So she started to develop progress very quickly. She started to understand the true nature of Nama, true nature of Rupa. She started to cultivate a deeper level of concentration. And at that time, the Buddha saw that the Sonateri was practicing meditation, and she was developing, she was quickly progressing in her meditation. So the Buddha, with his psychic power, the Buddha appeared in front of Sonateri and taught her Dhamma. And after listening to the Dhamma of the Buddha, she became even more energetic. Her effort became even more strong because the Buddha himself came in front of her and taught her Dhamma. So she made more effort, and before the other bhikkhunis returned, she became fully enlightened, Arahant. Và một ngày nọ, khi mà tất cả các tỳ khưu ni khác đi ra ngoài, có thể là đi nghe pháp hay là đi cúng dường gì đó, thì các vị này bảo vị tỳ khưu ni này ở nhà lấy nước. Thì khi đó vị này nghĩ rằng thôi mình đi thiền một chút xíu rồi mình sẽ đi làm, và ngồi xuống hành thiền. Thì vào lúc đó trí tuệ nó chín mùi phát sinh, và vị này lần lượt chứng đắc các cái tầng tuệ minh sát, hiểu được thân tâm, phát triển định tâm sâu. Và bằng thần thông của mình, Đức Phật đã nhận ra điều này, rằng vị này sắp sửa đạt đạo. Cho nên là Ngài dùng thần thông và đích thân hiện ra trước mặt vị tỳ khưu ni này và giảng giải cái cách thức cho vị này. Thì khi đó vì Đức Phật đến trước mặt và dạy cho cá nhân mình thôi, cho nên là vị tỳ khưu ni này vô cùng hoan hỷ, và do vậy cho nên là tinh tấn lại tăng trưởng nhiều hơn. Và rồi trước khi mà các vị tỳ khưu ni khác trở về ni viện, thì vị này đã đắc đạo và trở thành A-la-hán. And because she took time for her meditation, so the water was still not ready. So at that time she thought, if the bhikkhunis come now and they see that the water is not ready, and if they scold me, they will get a lot of akusala. If they scold me or say something wrong. So the Sonateri decided to let them know that she has attained something special. So she used her power to make the water hot without making fire. Và vào lúc đó, khi mà đắc đạo trở thành A-la-hán, thì vị này vẫn chưa có đi lấy nước về, cũng vẫn chưa có nấu nước. Và vị này lo là khi các tỳ khưu ni khác về, rồi họ sẽ rầy la mình, mà trong khi mình đã trở thành một vị A-la-hán rồi, thì những người đó nếu mà rầy la mình thì họ sẽ bị ác nghiệp rất là nặng nề. Cho nên vị này đã dùng thần thông để mà nấu nước. And when the bhikkhunis returned, they saw that there is no fire, and they asked, we told you to prepare water, why you did not prepare water? And Sonateri said, don't worry about the fire. You want the warm water, there is already warm water, you go and take. And they were a little bit confused about there is no fire, but she says there is hot water. So, but they still went to check. The water was hot. So at that time they realized that so there is something special Dhamma in the Sonateri. Và khi các vị tỳ khưu ni này về thì thấy là bếp lửa vẫn chưa có đỏ lên, thì họ mới nhắc là đi nấu nước. Thì vị này trả lời rằng đừng có lo, nước
nóng đã có sẵn rồi. Thì các vị tỳ khưu nơi này đi kiểm tra thì thấy là đúng là nước nóng. Thì khi đó các vị này hiểu ra rằng cái vị tỳ khưu nơi này đã có được thần thông và có lẽ có một cái điều gì đó kỳ diệu xảy ra. And finally, they ask forgiveness from the bhikkhuni, and the bhikkhuni also forgive them, and she also taught Dhamma and helped many bhikkhunis understand the Dhamma. So one of the important points about this story during the Buddha's time is that some people maybe they depend upon wisdom to develop kusala and to develop dhamma within themselves. Some people may apply concentration. Maybe they may be able to develop very deep level of concentration and then understand the dhamma, realize the dhamma. But there may be some people who can apply effort. They may be able to attain the nibbana. They may be able to attain Maggaphala by applying effort. So there are different kinds of people, and different people can apply different approach regarding the Noble Eightfold Path. For example, whenever Sariputta, he became enlightened because his wisdom was very strong and very sharp. He did not have to make a very strong effort for a very long time. But there will be some people who can develop their meditation, who can develop their Dhamma depending upon effort, depending upon right effort. And if you are one of those people who can make right effort and to cultivate the Dhamma, you may be able to attain Maggaphala and Nibbana, just like Venerable Bhikkhuni Sonateri. When we talk about right effort, there is no time that we can say I am young or I'm old. Everybody, when we talk about the right effort, it does not matter whether you are old or whether you are young. If you are young, you should not think that I will make effort later. Now I'm still young. I will make effort later. If you are old, you should not think that I'm already old, so I'm weak, I cannot make effort. So according to this story, even a very old person like Sonateri, she could make effort and attain Maggaphala Nibbana. So in the same way, young people or old people, when we talk about applying right effort, so we should not think that we are young, we will make effort later, or we are old, we cannot make effort. Anyone who make effort to cultivate the wholesome qualities, and anyone who make effort to abandon unwholesome qualities will be able to develop Dhamma, will be able to develop concentration, mindfulness, will be able to develop the Noble Eightfold Path and attain Maggaphala Nibbana. So according to the Buddha's teachings, when we apply right effort, the most important point is making effort to cultivate wholesome qualities of the mind, wholesome qualities of the speech, and wholesome qualities of the bodily actions, and make effort to abandon, to remove unwholesome qualities of the mind, unwholesome qualities of the speech, and unwholesome qualities of the bodily action. So in today's Dhamma talk, I talk about right effort, and I believe that if you understand what is right effort according to the Buddha's teachings, you will be able to apply right effort in whatever you do or in whatever time you have.
And I hope that by applying right effort, you'll be able to cultivate mindfulness, concentration, and other factors of the Noble Eightfold Path and attain Magga Phala Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. I think there is some problem with the Zoom, so I will end my talk now by reciting metta for good health and happiness for all of you. Sabbitiyo vivajantu sabbarogo vinasatu mate bhavantu antarayo sukhi digayuko bhava bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, can you hear us? Yes, I can hear. Bante, I think the internet, this is trend from Santi Stupa, Oh. Bante. The internet from our side, it got Oh. dropped. So we couldn't hear you Oh. earlier. But the Dhamma talk ended already, Oh. Bante. I think we heard up until the last point of your Yes. presentation. Yes. So let me. Okay. Yeah, can you wait a minute, Bante? Yes. Theo cái chương trình, thành ra khi quý vị thấy thông báo thì chúng ta sẽ để ý theo. Bante, we've done right. Yes. Okay. So nobody has any questions so far, Bante. Okay. So no question. Maybe is a good question. Yeah, they don't have question. The only thing they say is that the Dhamma talk is very good.
Okay, sadhu, sadhu. I am glad that you benefited from Dhamma talk. Again, Bante. I am glad that my Dhamma talk benefited you all. Sư nói là sư rất là vui mừng là vì bài pháp này có lợi lạc cho quý vị. Sư không nói là bài pháp này hay mà là bài pháp này có lợi lạc cho quý vị. So then we can end our Dhamma talk today. Yeah, Bante, could you give the short blessing chanting? Okay, so I will chant blessing for the Được quý good vị, health and happiness of all of you. được quý vị có thể chắp tay quỳ lại và nghe sư tụng kinh chúc phúc cho chúng ta. Sabbitiyo vivajantu sabbarogo vinasatu mate bhavantu antarayo sukhi dīghāyuko bhava bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sothi bhavantu te Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sothi bhavantu te Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sothi bhavantu te Abhivadana silesa niccang buddha pacayino Cattaro dhamma vadanti ayuvanno sukhang balang Ayu arogya sampatti sagga sampatti mevaca Atho nibbana sampatti iminate samejjatu. Bante, there's one question. Yeah. One question from the audience in Zoom, I think. Okay. What is the question? Dạ, mời cô Mỹ Lệ nào đó có câu hỏi mình unmute rồi mình hỏi đi ạ. Có khả năng người này không có rành cái Zoom.
Nếu mà chúng ta chờ và không có cô không biết cô hay chú không có đưa câu hỏi lên được thì có thể là chúng ta sẽ dừng, nhưng mà cô này có thể gửi câu hỏi cho mình để lần sau mình chuyển lên cho sư. If there is any problem with the audio, maybe you can write down and ask the question. Dear Bante, so the question is, in the Eight Noble Path, do you only need one to completely go on the path? That's her question. The Eightfold Noble Path is one path. So, although there are 8 factors, it is one single path. The Buddha always explained them as a single way or one vehicle. So we cannot practice them separately. For example, we cannot say that I don't practice sila, but I will practice samadhi like that. We cannot say I will practice samadhi, but I will not practice wisdom. So we have to take all these practices together. But like I explained today, if you really understand each of the factors, and if you really cultivate these factors as taught by the Buddha, so other factors will come together. If you practice right effort, then if you really practice right effort according to the way taught by the Buddha, the other factors will come together. Sư có thể là người nghe này cũng có khả năng là nghe không rõ hoặc là vào trễ quý vị. Thì sư nói rất là rõ rằng khi mà chúng ta thực hành đó thì chúng ta phải phát triển được tất cả các yếu tố này, chứ không có thể nào mà phát triển một yếu tố thôi. Vì Đức Phật đã nói rằng đây là con đường duy nhất trong bài kinh Đại Niệm xứ. Và trong bài kinh Đại Niệm xứ, con đường duy nhất của Đức Phật thì chúng ta phải phát triển tất cả chính là bát chánh đạo, tức là một con đường có 8 yếu tố. Do vậy chúng ta phải phát triển được 8 yếu tố trên con đường này, hay nói một cách khác là phát triển bát chánh 8 yếu tố này cùng một lúc thì chúng ta mới đạt đạo được. Tuy nhiên theo cái bài giảng hôm nay thì chúng ta chỉ thấy là nhấn mạnh tới yếu tố là tinh tấn mà thôi. Thì trong một số bài kinh khác Đức Phật nhấn mạnh một yếu tố nào đó khác, là cái cách thức để mà giúp cho chúng ta kinh nghiệm Niết Bàn. Thì chúng ta cần hiểu là dù mình nói rằng tôi chỉ cần có phát triển yếu tố tinh tấn thôi, nhưng mà chánh tinh tấn là làm cái gì? Là làm những điều thiện, đúng không? Thì như vậy nó sẽ đi với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chẳng hạn. Và khi mình biết cái gì thiện thì lúc đó mình có chánh kiến rồi. Do vậy cho nên dù mình nói rằng tôi chỉ phát triển một yếu tố thôi, nhưng mà tự động là yếu tố này nó sẽ lôi kéo đi kèm với tất cả những yếu tố kia, chứ không có phát triển riêng rẽ. Quý vị nắm rõ chưa? Dạ thưa cô Mỹ Lê, rõ chưa? Không biết là cô hay chú. Dạ. It's done, Bante. Yes, I think now it's time for meditation, so we should finish the Dhamma talk. Trang có thể on behalf cảm ơn sư không? Nhanh. Yeah, dear Bante, on behalf of Santi Stupa, we would like to express our appreciation for your time and effort to deliver the Dhamma talk today. We will try our best to follow your teachings and practice to bring our right effort to the fullest and walk the whole way on the path of the Eight Noble Path. Thank you so much, Bante. May you be well, happy, and peaceful. And may Bante sleep well, because right now it's 11. And may you sleep well, Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. Please bow down, Bante.
So we end right now, Bante. Và bây giờ chúng ta còn có 11 phút nữa thôi. Thì quý vị có thể đứng dậy đi kinh hành khoảng 11 phút được không? Rồi chúng ta xuống ăn nha. Chúng ta đi kinh hành, đứng dậy đi kinh hành khoảng 11 phút rồi chúng ta xuống ăn nhé. Thì đến 12 giờ rưỡi, quý vị nào mà ở lại thì 12 giờ rưỡi chúng ta bắt đầu đi kinh hành. Dạ, hôm nay trong lúc ăn mình làm gì quên rồi ta? Dạ, thực hành chánh niệm cao quý, ok? Mindful in eating. Đi kinh hành Diệu Pháp cũng có đem cái cuốn lịch mới khoe quý vị. Lúc nào quý vị có thời gian thì chút nữa quý vị có thời gian thì xem qua. Mình sắp sửa in và phát cho mọi người.